Good evening and welcome to the opening premiere of Adamas Spotlight. Now, before we start, we have got into a new year, which is 1426 of Bengali New Year. So, Shubho Noboborsho to all of you who are online viewing us. So, Adamas Spotlight, just a little background before we go into the details of it. This is a series of a series of episodes that we are going live with people who have established themselves in their career, who are inspirations for tomorrow, and inspiration for people who are pursuing education, getting into other industries. Basically, people who are successful in what they have done. And here we are going to look at people from our organization, which is Rise and Adamas. So that's our basic focus. For a change, let me tell you, we don't want to go and showcase ourselves as the major education provider in the eastern part of the country, but what we want to actually bring up is those people behind the scene who are working throughout day and night, 24/7, to make what it is and what will be Bengalian education for tomorrow. So today we have none other than one of the most successful educationist entrepreneur of Bengal, who has been in this particular sphere and servicing over a million of students to aspire and become professionals for tomorrow. So we are talking about none other than the chairman of Rice Group and the chancellor of Adamas University, where the aspiration is to bring global education in Bengal, Professor Samit. Welcome, sir, to this evening show. And it's a very different show, as you know, sir. So here in this show, we are going to talk with you and to find out what makes Samit Ray, Professor Samit Ray, and what makes মানুষের কাছে স্বপ্ন জাগানোর যে দিশারি Samit Ray. So we will speak on that. So I will take one by one with you, sir, so that all of us come to know about what make you what you are. And you are a big inspiration for a lot of people in this. Sir, everybody builds an institution. People believe that you are yourself an institution. But please tell me, how did you get this inspiration to become this institution? Actually, it will be enough and good enough if we can start it from the initial part of the Rise group, that is Rise Education. It was 1985 when I had started the first organizations. During that period, there is no institute who can teach or train the students for the competitive examinations in the eastern part of India. At the same time, also there is no example during that period in all over India. During that period, a major portion of the students, especially from the West Bengal or the eastern part, they are very much talented, but they are not able to crack that type of examinations, because there is a basic difference between the school education, college education, university education, and the professional educations. Because generally from the school education and the college and university education, we got the knowledge, right? But in case of the professional educations, we need the skill. Yes, there is a lack of that concept during that period. The first man, as in the West Bengal, at the same time in India, there's a few persons first thought about this procedure. I think I am also one of them. We thought about how we can train the student for the professional institute. I think it may be the inspiration, it may be the accident. So my first institute was the Rice Education in 1985. Sir, I don't know whether it's an accident, maybe an accident for you, which has become an inspiration for others. So thank you for getting across to an accident which has happened in your life,
which has transformed people, driven their aspiration to become government workers. And I know that you have touched on millions of hearts by doing this. But tell me, sir, I go a little backward. I think you were a software engineer. So what kicked you to move from a career which would have been a sophisticated one, where we have a multinational aspect, where I suppose you taught basic, and which is very strong, because when we work with you, we find that your mathematics logic is absolutely clear. So what made you change from that? Actually, 1985, when I was a software engineer, I was a developer of the programs, computer programs in basics. And during that period, my intention was to be the entrepreneurs. There's one question, how I can make the entrepreneurs as a educationist or as a software developer. We are very much aware about that period, 1985, the eastern part, especially the West Bengal, the government also was not very much interested to develop the software. So initially I had started the two institutes. One institute for the software development and the training for the software. It was named Indian Institute of Computer Science, right, IISCS, and another was the Rice Educations. But unfortunately, during that period, in our state, there's no inspiration, and there's no, of course, there's a lack of situation or the lack of ecosystems which drive me to the priority basis, to the education institute. Okay, that's fantastic. I mean, how many of us knew this? I mean, this is something which I wanted to have Professor Ray talking about it by himself. So transforming from a path which is normal service, looking at a career which was software engineering, diversifying into an area which has helped millions of people across India and beyond it. Phenomenal, phenomenal. So, sir, if I can just look into or ask you a question, can you please share how has been your journey till date? So, I have heard about stories where you started with few students. My first institute was the bedrooms, right? So the first batch, the number of students was only the 40 students. I had started my journey from the bedroom because there's no separate classrooms. I used to work in the 5 days for that company where I was the software developer, and the Saturday and Sunday I used to use for that bedrooms as a classrooms, right? So yes, there's one of the mystery. And even I face this question there, what are the source of the success? Basically, I was a good teachers of a maths. So it helped me to create a new institute as a teachers, because when the teachers take the classes to the students, it acts as an inspiration to the students also. Okay. Right. So that is the main source and main reasons behind the success of my organization. And the first batch was on the 40 students, and out of 40 students, the first year got 39 students in the banking examination. And that was a good example which brought us to the limelight, all the students and all the citizens of West Bengal also. So that means, what I can understand, sir, that 39 student was where you experimented what you thought was the logic of getting through to competitive examinations like banking or others. I think that's phenomenal, sir. Now, after achieving such great heights, it is easy for someone to be content like you. I mean, however, being a content person like you, how do you envision Adamas family to move ahead? Yes. Some persons used to say these things, that the blood in my body is 50% from the Bengali part and 50% from the non-Bengali part.
when we considers to me as a extremely laborious persons, so you will find the flavor of that non-Bengali bloods. And when you will consider the excellent academic, because generally we know that all the Bengali teachers is very good in maths, physics and chemistry, then you will get another 50% of blood of the Bengali people. So sometime I consider myself as a 50-50 of the Bengali and the non-Bengali people. And generally Bengali people is very talented, but they are not ready to do the jobs in 18 hours in a day, right? So I think that there is one plus point. At the same time, I was very excellent in educations also. As a teacher, I am very efficient to take the classes. At the same time, I am very laborious also. Yes, some make questions that yes, the Rice Education is one of the best institute now in India or in West Bengal. Why we took the another steps for the schools and the college and the university? Yes, during the last 30 years, I experienced the whole the things because I love the education systems. Yes, not only we build one education institute as Rice Education, also we made the process a new education systems and implemented this new education systems in Rice Education, and that is one of the reasons more than 2.5 lakh students who are the ex-students of the Rice, they are now all the bureaucrats, right, either in the state or the other state or all over the India. And then yes, when I touched the young heart at the age of the 20 and 22 years, yes, there's a very dreamers, right? They are very used to see the dream at the age of 20 and 22 years. Yes, I will get one jobs, I will marry someone, I will help the fathers or the mothers financially. But at the end of the day, only 30 and 40% of that category of the student at the age of 22 and 24 who able to bring the success. But what about the other 40 or 50% students? They are very honest, at the same time they tried their best. But when we consider the education systems and the school education system and the college education systems, there's some communication gap, there's some lack of the systems also. So that lack of systems produce some students unproductive. That is one of the reasons being a dreamers as they are also want to bring the success, but 40 and 50% students fail to bring the success due to the earnest effort. And that is another thing which forced me to make another school. Yes, if we can take the care from the childhood, from the primary schools, so we can make one process which helps the 100% students to turn into the productive and the marketable, and that is the main spirit to start the schools. And there's one good schools, Adamas International School. We had started the schools, and now the 90% students of the 90% they are getting more than 90% in the class 10th and the class 12. And it's been recognized by lot people right. as one of the best schools in the North Calcutta. Right. I think that's phenomenal, sir. So then I brought to I had started the schools educations also. But sir, while I had been discussing with you for a long time, I had seen glitter in your eyes when you talk of Bengal and you talk of people like Rabindranath Tagore, which has actually given you a lot of kick in making what you have made today. আমরা একটু আপনার কথায় সেই ভিশনের কথাটা শুনতে চাই, যে ফিলসফি নিয়ে আপনি এগোচ্ছেন। নিশ্চয়ই এই ফিলসফিটা একটা থাকে জীবনে, যে কিভাবে আমরা ভাবতে চাই। বিকজ যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শান্তিনিকেতন তৈরি করেছিলেন, তখন হয়তো বাঙালিরা ভাবতে পারেননি যে সেই ইনস্টিটিউট একসময় পৃথিবী বিখ্যাত হবে। কিন্তু সেই সময়ের ভাবনা আজ থেকে 100 বছর বা 150 বছর পরে যখন আমরা দেখি যে সেটাই হচ্ছে বাস্তব,
আজকে যখন আমরা বলতে চাই যে ক্লাসরুমে কোচিং আর হয় না, পড়াশোনা হয় না, আবার প্রকৃতির মাঝে ফিরে যেতে হবে, যেখানে গাছতলায় কি হচ্ছে আবার পড়াশোনা করা দরকার, তখন তো ভাবতেই হয় যে 150 বছর আগে বা 100 বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা ভেবেছিলেন সেটা কত সময়োপযোগী ছিলেন, এবং কিভাবে সার্বিক দ্রষ্টা হিসাবে 150 বছর 100 বছর পরে বুঝতে পেরেছিলেন। আজকে যখন শান্তিনিকেতনে আমরা দেখতে পাই যে চায়না ভবন, জাপান ভবন, আর সঙ্গে কি হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি শেখানোর যে স্কুলগুলো রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ভেবেছিলেন যে আজ থেকে 100 বছর আগে প্রায় 20 শতাব্দীতে দ্য মেজরিটি অফ দ্য পিপল উইল কাম ফ্রম দ্য ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য চায়না, and the cultural, if they can make the bridge between the people of India and the China, that will make the biggest power of the world, which will control the powers of the world, and that was the vision during that period, and it is now true. আজকে প্রায় 100 বছর পরে দেখা যায় যে চায়না এবং ভারতবর্ষের সত্যি যদি দুটো দেশ একসাথে হতে পারে, তাহলে রাশিয়া and America, they are now frightened, and that is the one of the reasons. And they don't want us to get together. Right, that is the reasons. So এই যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার পেছনে যে এই যে ভাবনা, বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র তো একটা ডিগ্রি দিতে পারে না, ডিগ্রির সাথে সাথে সভ্যতা তৈরি করে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন তৈরি করে, ভাবনা তৈরি করে। সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে না, যে we can start from the schools and then the college, the university. At the same time, the history of the Oxford and Cambridge, also we got the history, yes, that initially the Oxford University and the Cambridge University was the primary schools, and then they brought the higher school, and then the college and the university. So, and this example start to believe me, yes, it is possible, and I think that there is a journey from a school to the university. It is possible. Turanto, sir. I mean, I think I am proud to be associated with your organization, especially when I talk about you. And to be very honest, the vision that you have put in front, which carries on from people who had made India known to the world, being the son of the soil. And what actually makes me very happy about is that you think first Bengal and then otherwise. So right. Today, if you are talking of touching about million of students' life, using your RISE group as an education, or Adamas International School, which is a brand today in North Calcutta, or Adamas World School, which is becoming the little angel in your team, which is becoming a brand tomorrow. What makes me very happy is the way you have planned your Adamas Knowledge City, which has the university in it. So what is your vision behind establishing this Adamas University? মানে how do you look at it? কেন আপনি হঠাৎ Adamas ইউনিভার্সিটিটাকে এরম ভাবে তৈরি করুন? কারণ আজকে যখন আমরা কোনো ইউনিভার্সিটি দেখি, সেটার তুলনায় যখন আমরা Adamas ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করি, সম্পূর্ণ আলাদা। এটা কি বিশ্বভারতী, নাকি এটা হার্ভার্ড, নাকি MIT? না, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের জানতে হবে, অভিভাবকদের জানতে হবে, স্টুডেন্টদের জানতে হবে যে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পার্থক্যটা কোথায়। কলেজ সাধারণত আমরা দেখি সকাল 9:30টায় আরম্ভ হয়, 5:30টায় শেষ হয়। ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে দ্য 24/7 আওয়ার্স যে এডুকেশন সিস্টেম। অনেক সমীক্ষায় বলে, ইভেন IIT ছাত্রদের যে সমীক্ষা রয়েছে সেখানে বলা হয় যে IIT থেকে এত ভালো ভালো ছাত্র বেরোয়, মাত্র 30% they are getting the information from the professor, 30%, and another 40 to 50% their development, they are taking their development, they are always interact to the students, always interact to the public and the other researcher also, which make them to be the best in the country or the world. True. So এটা যদি আমরা ভাবি যে পরিবেশ এবং রিসার্চ গবেষণা এবং স্টুডেন্টদের নিজেদের আলোচনা 50% বা 60% ডেভেলপ করতে সাহায্য করে, তাহলে 24/7 আওয়ার্স যতক্ষণ না আমরা এডুকেশন সিস্টেম তৈরি করতে পারবো, ততদিন পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা প্রচুর ডিগ্রি পাবেন,
কিন্তু সেই ডিগ্রি তাদেরকে মার্কেটেবল তৈরি করবে না, তাদেরকে আনপ্রোডাক্টিভ তৈরি করবে, যেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গে গত প্রায় 20 বছর ধরেই দেখে এসেছি যে বাঙালি ছেলেমেয়েরা প্রচুর অনার্স মাস্টার ডিগ্রি তারপরে পিএইচডি করে, অথচ তারা ঠিক সেই স্কিল নিয়ে বেরোতে পারে না যার সাহায্যে তারা অনেক বেশি মার্কেটেবল হতে হবে। সো এটা যদি আমরা ভাবি যে সারা পৃথিবীর যে ইউনিভার্সিটিগুলো বিখ্যাত হয়েছেন বা ভারতবর্ষের যে ইনস্টিটিউটটি সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন, সেটা কিন্তু একেবারেই এই রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের মধ্যে থেকে কি হচ্ছে ভালো হয়েছে। এবং আমার মনে হয় যে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি নেক্সট 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে কিন্তু এটা প্রমাণ করবেন যে পশ্চিমবঙ্গের অনেক ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই রকমভাবে এই ভাবনায় আমি চাই আমরা স্কুল অফ ডিজাইন করতে যাচ্ছি, ম্যাসকম করতে যাচ্ছি, আমরা ফটোগ্রাফি শেখাই। ফটোগ্রাফি যদি শেখাই আমরা ছেলেমেয়েরা, যদি দেখা যায় কোনো এক রাত্রি 11:30টার সময় যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামছে, তখন যদি জোনাকি যখন ডাকছে, তখন যদি একটি ছেলে যদি মনে হয় যে না একটা ফটো গিয়ে তুলে নিয়ে আসি, সেই ভাবনাটা যদি আর সেটা যদি না আসে, তাহলে সেটা ইউনিভার্সিটি হবে না কিন্তু, আর সেটা আমাদের ক্যাম্পাসে সম্ভব। সেই জন্য আমি মনে করি বরঞ্চ অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির যে পরিবেশ পরিস্থিতি সারা পৃথিবীর যে ইউনিভার্সিটিগুলো রয়েছে তার সাথে অ্যাক্ট পার, বরঞ্চ সারা পশ্চিমবঙ্গে যে ইউনিভার্সিটি বাকিরা ওই 9:30 থেকে 5:30 পর্যন্ত করছেন, দে আর লাইক দ্য কলেজ, দে আর নট দ্য ইউনিভার্সিটি ইন ট্রু সেন্স। যেমন আমি জানি সেটা হচ্ছে আপনি চাইছেন আপনার ইউনিভার্সিটিটা পুরো রেসিডেন্সিয়াল হোক, যেটা বিগত দিনে বা এখনও চলে। আইআইটি যেমন বলা হয় রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পাস, বা আইআইএম যদি দেখি রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পাস, সে পাশের বাড়ির লোককেও তাকে ফুললি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনারও সেই দিকে আমাদের ইউনিভার্সিটিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু সেটা কিভাবে আপনি করার চেষ্টা করছেন? নিশ্চয়ই এটা তৈরি করতে গেলে পরে এক হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করতে হয়। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের পরে নেক্সট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অনেক কঠিন জিনিস, ট্রান্সফরমেশন অফ মাইন্ড of the teachers, students and the guardians also, and the security people also, the housekeeping people also, because 24 ঘন্টা একটা পড়াশোনার ইকোসিস্টেমে থাকাটা is too tough. So we are trying to transform that mind percentage wise. During the last 3 years and the 4 years আমরা তৈরি করতে পেরেছি অন্তত 50% যারা প্রফেসররা রয়েছেন তারা রেসিডেন্সিয়াল, 50% যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন তারা রেসিডেন্সিয়াল। আমার মনে হয় যে 3 থেকে 4 বছরের মধ্যে এই 100% রেসিডেন্সিয়াল হবার জন্য, ইয়েস রেসিডেন্সিয়াল মানেই হচ্ছে এখানে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করবেন, ছেলেমেয়েরা কি হচ্ছে কালচারাল ফাংশন করবেন, রাত্রি 2টো পর্যন্ত লাইব্রেরিতে পড়বেন, প্রফেসররা সকাল 4টের সময় ক্লাস নেবেন, রাত্রি 2টো পর্যন্ত ডাউট ক্লিয়ারিং করবেন। সো আই থিঙ্ক যে এটা পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তৈরি হতে আরম্ভ করেছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং যে উই আর ব্রিঙ্গিং দ্য পিপলস অ্যাট ডিফারেন্ট কর্নার্স অফ দ্য ইন্ডিয়া who are very much aware about the residential environment and ecosystem, and I think it will help us to make that 24 hours environment within a short span of time. স্যার একটা জিনিস, এই ইউনিভার্সিটিতে যখন আমরা দেখি, আমি আপনার ভিশন নিয়ে আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে চলেছি, সব ঠিক আছে, আপনি কি বলেন তাদের কি কোর সাবজেক্টের উপর বেশি ফোকাস করতে হবে না নন ট্র্যাডিশনাল প্রোগ্রাম সেগুলো? আর যদি সেরকম হয় সেটা কিভাবে এগোতে পারে? আপনার মতদর্শন কি বলে? হোয়াট ইজ ইউর থট ইন দ্যাট? দেখুন আমি বলবো যে যদি কারোর মনে হয়, কারণ একটু বোঝা দরকার যে কর্মক্ষেত্রগুলো কীভাবে চেঞ্জ হয়। আমরা যদি দেখি 30 বছর আগে ভীষণভাবে ব্যুরোক্রেটের উপর নির্ভর করে আমাদের চাকরি বা আমাদের কর্মসংস্থানের একটা সুযোগ ছিল। 30 বছর আগে পর থেকে একটা চেঞ্জ হতে আরম্ভ করলো, টেকনোক্র্যাট তৈরি হলো, প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হলো, সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডিয়ানরা একটা যে ইম্পর্ট্যান্ট রোল নিল এবং সারা পৃথিবী ডমিনেট করতে আরম্ভ করলো। এবারে এই সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি যখন শুরু হলো তখন ইন্ডিয়ানদের কাছে একটা ভীষণ প্লাস পয়েন্ট ছিল, because we are the largest group of the people who can speak in English and express their emotions in English. এই আমরা প্লাস পয়েন্টটা পেলাম। কিন্তু লাস্ট আবার 5-10 বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন গুগল তৈরি হলো, যখন ফেসবুক তৈরি হলো, সার্চ ইঞ্জিন তৈরি হলো, এখন আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা আমরা ভাবছি, আমরা আস্তে আস্তে রোবটের কথা ভাবছি। কিছুদিন মধ্যে হয়তো দেখা যাবে যে বাড়িতে আর কাজের লোক রাখবে না, রোবটই হয়তো কি হচ্ছে এখন ওয়াশিং মেশিনটা
মধ্যে তাও একটা ডিশ ঢোকাতে হয়, ইকুইপমেন্ট ঢোকাতে হয়, কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাবে রোবটই আপনার ডিশ ঢুকিয়ে দেবেন। সো অল দ্য মেড সার্ভেন্ট উইল বি রিপ্লেসড বাই দ্য রোবট। তার থেকে আমরা বলতে চাইছি যে রোবোটিক্স, হ্যাঁ, মেকাট্রনিক্স, এই নতুন নতুন বিষয়বস্তুগুলো আসছে। তা আমরা বুঝতে পারলাম যে 10 বছর পর পর কর্মক্ষেত্রের যে সিচুয়েশন, এনভায়রনমেন্ট উইল বি চেঞ্জ। এটা কেউ আপনার প্রেডিকশন? হ্যাঁ, এটা কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না, এটা ন্যাচারাল ওয়েতেই 10 বছর পর পর আসবে। তো স্বভাবতই প্রশ্ন আসবে যে কোন বেসিক স্কিল বা এফিসিয়েন্সি থাকলে পরে এই 10 বছর পর পর যে জায়গাগুলো পরিবর্তন আসবে সেই পরিবর্তনের সাথে আমি খাপ খাওয়াতে পারবো। আমি যদি ভীষণভাবে একাডেমিক হই, আমার যদি একাডেমিক মাইন্ডটা সেই রকম স্কিলটাকে অর্জন করতে পারে, তাহলে একাডেমিকের উপর নির্ভর করে যে জায়গাগুলো আসবে পরিবর্তন কর্মক্ষেত্রে, সেখানটা কিন্তু আমি খুব অ্যাডজাস্ট করতে পারবো। সো একাডেমিশিয়ানকে বুঝতে হবে যে সে যদি ভীষণভাবে স্ট্রং হয়, সে যে কোনো পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে। কিন্তু হ্যাঁ, তাহলে সারা ভারতবর্ষের 100% ছেলেমেয়েরাই কি একাডেমিশিয়ান হবেন? তারা কি ইকুয়ালি এফিশিয়েন্ট হবেন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, জিওগ্রাফি, সাইকোলজিতে, লতে বা ম্যানেজমেন্টে? নো। 50 to 60% স্টুডেন্টস যাদের মনে হবে যে আমি একাডেমিক মাইন্ডেড এবং আমি আমার নিজের জীবনকে খুব সিকিউর করতে চাই এবং আমি মাস্টার ডিগ্রি করতে চাই, আমি গবেষণা করতে চাই, এবং গবেষণা করলেই প্রফেসর টিচার হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গবেষণা হতে পারে এখন হচ্ছে কসমোলজি, যদি দেখা যায় কি হচ্ছে আমাদের যে বিভিন্ন রকমের অপারেশনগুলো হয়, সেই অপারেশনের পরে আমাদের প্লাস্টিক সার্জারি হয়, সেই প্লাস্টিক সার্জারির ওপর এখন কিছু পিএইচডি, সায়েন্স পড়ে নিয়ে এসে পিএইচডি করতে পারে। আচ্ছা, রাইট। তাহলে এবার আমার কিন্তু চাকরিটা আমি সবসময় পাবো এবং মোস্ট এক্সপেন্সিভ। আজকে যদি দেখা যায় কেউ বিউটি প্রতি ভীষণ তার সচেতনতা রয়েছে, সে যদি বলে যে না আমার মুখটাকে চেঞ্জ করার জন্য হ্যাঁ আমি কি হচ্ছে 50 লাখ টাকা খরচ করবো, at least 0.01% are ready who are rich. Okay. Right? তো সেখানে আমার একটা এক্সপার্ট জিনিস তৈরি হলো। 50-60% সেটা পড়াশোনা করবে। আর যদি মনে হয় যে না আমার মাইন্ড একাডেমিক না, আমি সত্যি একটু পিছিয়ে মেধার প্রশ্নে, তার মানে কি আমি পড়াশোনা করব না, আমি কি চাকরি করব না? ইয়েস। আগে যেটা ছিল যে আমি যে কোনো স্কিল, হ্যান্ড স্কিলের মধ্যে দিয়ে একটা চাকরি পেতাম, এখন কিন্তু হ্যান্ড স্কিলের মধ্যে দিয়ে চাকরি পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ মাইন্ডের কিছুটা নলেজ থাকতে হবে। আজকে আমরা যদি খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল ধরি, যে আজ থেকে 30 বছর আগের ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের প্লেয়ারদের মুখের দিকে তাকান, সোলকার, আবিদ আলী, অজিত ওয়েদেকার, চন্দ্রশেখর, বিশন সিং বেদি, প্রসন্ন। আর আজকে 30 বছর পরে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের দিকে তাকান, দেখবেন কি হচ্ছে তাদের চেহারা, তাদের কথাবার্তা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, and 30% are having the background of the engineers. Absolutely. Right. Most of them. So বেদি একটা বল কতটুকু স্পিন করাতে হবে যত না প্র্যাকটিস করতে হয়েছে, কুম্বলে কিন্তু জানে যে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আমি একটু চেঞ্জ করে দিতে পারলেই হ্যাঁ আমার এটা হওয়া যেতে পারে। এই যে খেলার মাঠে যেমন আসছে, ঠিক সেই রকমভাবে কিন্তু কাজের ক্ষেত্রেও আসবে। আমি হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তেই পারি, আমি ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট পড়তেই পারি, আমি হয়তো সহজে চাকরিটা পাবো, কিন্তু আমার লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন স্কিলটা কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করলে পরে সময়ের সাথে সাথে যখন এনভায়রনমেন্টগুলো চেঞ্জ হবে আমি কি নিজেকে ফিট করতে পারবো। আজকে যদি মনে হয় যে সে ইয়েস হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর লোক লাগছে, ম্যাস কমে প্রচুর লোক লাগছে, হ্যাঁ একটা স্টুডিও চালাতে গিয়ে প্রচুর লোক লাগছে, কিন্তু এখন যখন দেখা যায় যে স্টার গ্রুপের সারা পৃথিবীতে প্রায় 352টা যখন চ্যানেল চলে, তখন দেখা যায় কি হচ্ছে 4 জনে মিলেই হয়তো 14টা চ্যানেল চালাচ্ছে। ঠিক। সো এই যে পরিবর্তনগুলো, এই পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে সবার সচেতন হওয়া দরকার। যদি আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, তারপরে যদি আমি ম্যাসকমে যাই, তখন আমি শুধু ক্যামেরার পেছনে দাঁড়াবো না, আমি বরঞ্চ অ্যাডভাইস করব যে 5টা ক্যামেরা কিভাবে ইউজ করলে পরে ইন ট্রু সেন্সে ভার্চুয়াল যে এনভায়রনমেন্ট সেটা কতটা এফেক্ট করবে, সেটা যখন সাইন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন দিতে পারবো, তখন কিন্তু কোনোদিন আমার চাকরি অভাব হবে না। কিন্তু অ্যাবসলিউটলি। এবং স্যার সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি দেখি আমাদের যে ইউনিভার্সিটি যে কারিকুলামটা আপনার অ্যাডভাইস ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবকে নিয়ে তৈরি, আমি দেখছি মাস কমিউনিকেশনে সোশ্যোলজি পড়ানো হচ্ছে বা সাইকোলজি পড়ানো হচ্ছে। এই ভিত্তিটা কেন, মানে ওয়াই হ্যাভ ইউ থট ইন দ্যাট ওয়ে? ওয়াই ইজ সোশ্যোলজি or psychology is a part of mass communication? আমাদের দেশ এটা ভাবেইনি। আজকে ইউকে বা আমেরিকায় যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়, তার 6 মাসের একটা সাবজেক্ট আছে সাইকোলজি।
আমার যদি ছেলেমেয়েরা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় তারা জানে যে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স আর ম্যাথসের বাইরে আর সাইকোলজি কেন পড়বো, সাইকোলজি কীভাবে রিলেটেড টু ইঞ্জিনিয়ার। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যদি দেখি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সারা পৃথিবীতে যখন কি হচ্ছে প্রচুর ধ্বংস হয়ে গেল জিনিসপত্র, তখন দেখা গেল কি হচ্ছে আমরা মাল্টি বিল্ডিং তৈরি করার জন্য যে প্ল্যানিং আমরা তৈরি করলাম, সেখানে সারা ইউরোপের কিছু কিছু জায়গায় ওই বিল্ডিং তৈরি করার পরে 20 তালা 26 তালা তৈরি করার পর সেখানে দেখা গেল যে গ্রামের লোকেরা সেখানে ফিট করতে পারলো না, তাদের বিভিন্ন রকমের ব্যাধি, বিভিন্ন রকমের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আসতে আরম্ভ করলো। তখন ফার্স্ট ইউএসএ ইঞ্জিনিয়ার বুঝতে পারলেন যে শুধুমাত্র বাড়ি করলে চলবে না, সেই বাড়ি করার আগে সেই গ্রামটার নেচারটা কি, ইকোসিস্টেম কি, বংশ পরস্পরে কারা থেকেছেন, ফার্মার থেকেছেন না ডক্টর থেকেছেন না প্রফেসর থেকেছেন, সেটার একটা কিছু ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। এতগুলো কাজ যদি হয়, হবার পরে যদি আমরা একটা প্ল্যান করি, তাহলেই একমাত্র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সেটা সাকসেসফুল হতে পারে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য স্টার্ট অফ দ্য সাইকোলজি। অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে সাথে সাইকোলজি পড়াতে হবে আজ থেকে প্রায় 150 বছর আগে আমেরিকানরা বুঝতে পারলেন। অ্যান্ড দেন ইউকে। আমার মনে হয় যে ইয়েস, এত হতাশার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে মাত্র 70 বছর। যে কোনো দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম 20 বছর চলে যায় শুধুমাত্র প্রিলিমিনারি ফুড, এই যে রাইট টু ফুড, রাইট টু এডুকেশন, হ্যাঁ, রাইট টু এডুকেশন, রাইট টু শেল্টার অ্যান্ড রাইট টু হেলথ। এটা কিন্তু একটা হিস্ট্রির বিবর্তন, ইট ইজ নট এ নিউ ওয়ার্ড। তাই এটা, হ্যাঁ, এটা হতে 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 এখন আমরা বলতে পারছি রাইট টু হায়ার এডুকেশন, অ্যান্ড দেন আমরা বলছি রাইট টু রিসার্চ, অ্যান্ড দেন আমরা বলছি এখন যে না উইল বি দ্য ইনোভেশন। এত কথা ভালো হচ্ছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। তা আমার মনে হয় যে দিস ইজ দ্য নিউ থটস, দ্য এডুকেশনস, সেই এই এডুকেশনে যদি আমরা এই নিউ থটসগুলো ভাবতে পারি যে কিভাবে, স্যার উই আর টকিং অফ থার্ড জেনারেশন লার্নার্স, রাইট, অফকোর্স। আমরা যখন কোনো ছেলেমেয়েকে তৈরি করার চেষ্টা করছি, আমরা ভাবছি যে 21 শতকে আজকে 20 বছর জাস্ট 5 বছর আগেও আপনাকে ব্যাংকে যেতে হতো, 1 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে টাকা নিয়ে ফিরতে হতো, সকাল 10টায় গেলে পরে পেনশন নিয়ে তারপরে বিকেল 4টায় আমাদের বাবা মারা ফিরতেন। 3 to 4 ইয়ার্স অফিসে পর্যন্ত যেতে হতো, 3 to 4 ইয়ার্সের মধ্যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাড়িতে বসেই আমরা কি আছে ইন্টারনেটের মধ্যে দিয়ে ব্যাংক ট্রানজ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে পেমেন্টও করতে পারছি, আমরা টাকাও কি আছে নিয়ে আসতে পারছি। তা 3-4 বছরের মধ্যে যদি এত পরিবর্তন হয়, আমরা 21 শতকের জন্য যে ছেলেমেয়েদের তৈরি করছি তাদের কোন বিষয়বস্তুর কি ভাবনা থাকা দরকার, কিভাবে সেটা লিঙ্কড হওয়া দরকার, সেটা কীভাবে রিলেট হওয়া দরকার, সেটা যদি এখন আমরা দিতে না পারি, তার আবার 21 শতকের জন্য যে ছেলেমেয়েদের তৈরি করব সেটাও আবার একটা আনপ্রোডাক্টেবল আর অথবা কি হচ্ছে মানে মার্কেটেবল একটা স্টুডেন্ট তৈরি হবে। এটা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অ্যাজ এ এডুকেশনিস্ট শুধু ডিগ্রি যারা থাকেন তারাই শুধুমাত্র পলিসি তৈরি করতে পারেন না, কিন্তু যাদের রিয়েলাইজেশন আছেন, যারা কি হচ্ছে পড়াশোনা সারা পৃথিবী নিয়ে ভাবছেন, আমার মনে হয় তারাও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিতে পারে এই এডুকেশন পলিসি তৈরি করার ক্ষেত্রে। স্যার, আমি জানি আপনার চিন্তা ভাবনাটা যেমন বিশ্বভারতীকে ধরে, তেমন বিদেশি মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলো আছেন, that also is coming into what you are looking at, and when one visits your campus gets a feel. I mean, কিছুদিন আগেই 2জন আমার বন্ধুরা এসেছিলেন আর কি, তারা এই ক্যাম্পাসে আসার পরে বললো যে ইট লুকস ভেরি ডিফারেন্ট। সো ওই পার্সপেক্টিভে I was talking to them and I was talking about that how we are looking at Adamas Knowledge City as a whole, and why we talk about global education now in Bengal. আপনার চিন্তা ভাবনায় গ্লোবাল এডুকেশন নাও ইন বেঙ্গল মানে কি? আমি এই প্রসঙ্গে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে লাস্ট উইকে প্রায় 20 জন ফরেন স্টুডেন্ট সামার স্কুল করতে আমাদের এখানে এসেছিলেন অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে। সো যাওয়ার সময় দে শেয়ার দ্যাট দ্য এক্সপিরিয়েন্স ইন রিটেন ফর্ম, রাইট, এবং লিখছেন ফিলিপিন্স থেকে এসছে, নেদারল্যান্ড থেকে এসছেন, ইউএস থেকে এসছেন, যে আমরা যখন ইন্ডিয়াতে আসি তাই ইন্ডিয়ার সম্বন্ধে যা আমরা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম, উই আর স্কেয়ার্ড যে ইন্ডিয়াতে আসার পর আমরা কি দেখব। এটা দ্যাট ইজ দ্য আওয়ার নেগেটিভ পয়েন্ট অলসো, যে ইউরোপিয়ানরা যেভাবে নিজেকে মার্কেটেবল করতে পারে বিভিন্ন রকম কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে,
ইন্ডিয়ান পিপলরা বিশেষ করে এশিয়ান পার্টে চায়নারা ভীষণ সাকসেসফুল নিজেদের মার্কেট করার ক্ষেত্রে, ইন্ডিয়ানরা কিন্তু সেভাবে মার্কেট করতে পারেনি। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের সেই জন্য এটা কি জিনের প্রবলেম মনে করেন? না, এটা চীনের প্রবলেম নয়, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা যারা ভারতীয়রা ভীষণভাবে তারা পুরনো জিনিসকে আঁকড়ে থাকতে চাই, কিন্তু এই যে নিউ জেনারেশনের কাছে ঢোকার জন্য, পৌঁছানোর জন্য কি ওয়ে হওয়া দরকার, কীভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করা দরকার, কীভাবে তার ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার লেখা দরকার, এটা নিয়ে আমাদের গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ না থাকার ফলে অল ওভার ওয়ার্ল্ডে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে ঠিক মেসেজ কিন্তু যায় না। রাইট। সো সেখানে পরিষ্কার তারা লিখেছেন যে ইন্ডিয়াতে আসার সময় আমাদের ভয় ছিল, ভীতি ছিল, কালচারাল কী হচ্ছে প্রবলেম ছিল, আমরা ভেবেছিলাম প্রচুর মশা, প্রচুর কী হচ্ছে ব্যাধির একটা দেশের মধ্যে আমরা পৌঁছচ্ছি। কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডেতে যখন 7 দিন পরে ওরা অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন সবাই বলেছেন যে আমরা আশা রাখি যে আরেকটা সময় আমরা আসব ভারতবর্ষকে আরও আবিষ্কার করতে। এই যে মাল্টিপল কালচার, মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ, খাবার, আতিথেয়তা, বিশেষ করে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে আমাদের কাছে টেনে নিয়েছেন, যেভাবে অটকে ইভেন্ট করতে শিখিয়েছেন, হ্যাঁ, দ্যাটস এ গ্রেট গ্রেট লার্নিং অফ আওয়ার দ্য লাইফ। স্যার, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটু আবার বলি, এই ইন্টারন্যাশনালি ক্লেমড দ্য হ্যারো স্কুল, দে অলসো ভিজিটেড আস। তো আমাদের অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে তারা একটা ডিবেটে পার্টিসিপেট করে, সেখানে আমাদের অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুলের স্টুডেন্টসরাও ছিল এবং আরও বিভিন্ন স্কুল থেকে। তোরা আমরা নিয়ে এসেছিলাম এই অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে, অ্যান্ড দে ওয়ার ওভারওয়েলড টু সি what the campus is. Even the children which came, which were in the age range of 14 to 16 years, they were overwhelmed to see a campus which is so green. তো আমি আপনি যেটা বলছেন I can correlate. তো আমি এবার সেখানে বলবো যে এই যে গ্লোবাল এডুকেশন is not a definition of Newton third law or the second law. Global educations, yes, we should specify 4 to 5 points. Okay. Number 1, every year at least 50 international professors should visit the campus. The last year was the 42. The foreign professors and the lecturers visited the university. At least 100 students of the Adamas University will go for the master degree in the different foreign university in different part of the world. And the same thing, at least 200 students will come and participate in the summer school programs of Adamas University. That is the 2. Third one, there is a credit transfers, because we are now we are going to start the credit transfer systems, right? I think from the next years, at the time of the admissions, we will give the program to the students. Yes, out of 6 semesters, you will do or complete the 2 or 1 semesters in the other foreign university, right? Yeah. I think it will help us to the student make exchange program, the global university. So it is not possible in a month and in a year, but when we will start the programs, I think within 5 years to 6 years, the Adamas University will be the global university in the true sense, because it is it is program based process, I think. So it will help us to make the global university, that is as Adamas University, we have to go more miles, right? Knowing you are not only very focused on delivering global education, I have seen the other part of you, sir. You are a sports fanatic person, and you are always in the development of sports in Bengal. And I have seen this is one such university which has promoted sports to be a part of the curricula in the university or at the school level. I think you are taking it forward for World School and Adamas International School as well. There are examples of creating sports person from within the organization, within the units. Why such? Actually, when you will try to make a university, you have to identify the 3 basic points. Number 1,
the academic, and number 2 are the sports, and the number 3 is the food, and the number 4 is the culture. If you want to make the university, so you have to emphasize this the 4 point educations. One is the degree, that is education, excellent education. Number 2 is the sports. Number 3 is the food, and number 4 is the culture. So we are trying to make these mix of these 4 things. And during the last 1 year, we already made out the good football teams, right, and the volleyball, and then the cricket team also, and already we made one team in the name of the Adamas United. They will start their journey from the 3rd divisions football league of Kolkata. I think that this will help us when the students from the university will get interest to play the football. They may be the team members of that football team. Absolutely. Right. And my football team also will be in the 2nd division or the 1st divisions, right? And the same thing may be happen in case of the cricket team also. And already we recruited more than 50 players for the different area. We had made the kabaddi team also, right? Table tennis, shooting, and the athletic team also. I think within 1 or 2 years that the Adamas University will be able to draw the attention in the sports field also in all over India as a university, and that is my aim. Very well. Which sport are you very interested in? I am interested in both cricket and So football. do you play Yes, of course. nowadays also? Sometime. So we should have a chairman's or a chancellor's Yes, of first course. 11 to play. Of course. So we look forward to it, sir. Fantastic. So I think it has been a phenomenal journey, sir, for you, and we hope that we continue to do this and under your supervision. What do you think when we talk about education? What are the 3 things that you keep in mind when you talk about education, higher education? I think there should be 3 things. Number 1, excellent education, and that education system should be driven by a process. Okay. Right? Should be driven by a process, and it should be properly measured. Okay. In our country, generally, in the field of the education, we try to give the service of the education, but there's no system of the measurement. Mm-hmm. So we should measure the development of the students also, at the same time the performance of the teachers and professors also. So these 3 things only make the excellent education systems, right? Okay, sir. So that's lovely. I mean, lovely to hear a composed personality from you. Now I want you to look at and give your valuable advice, because I'm sure people also look at you as an aspiration, not as an educationist to take the services of education. Son of the soil, like you are, you have developed an empire. You have 2,000 people, more than 2,000 people working for you. You have excellent infrastructure. People also look at aspiration when they look at becoming self-entrepreneurship. How are you doing, or what are the things that you are doing to promote entrepreneurship culture within your students? Yes, of course, it is a good thing, because especially during the last 5 years, the major portion of the Bengali students also, they are now dreaming to be entrepreneurs. That is a good thing, because before 5 years or the 10 years down the line, the 100% Bengali students are very much interested to get a bureaucrat service. But during the last 5 to 6 years, at least 20-25% students, they are now to start say, yes, I will be the one entrepreneurs. I think it will bring the good results within 10 years and then 15 years. Yes, we need some examples. We need some success story as a Bengali, right? At the same time,
the Bengali people also should discuss about the success. It should be the habit. Absolutely. It not should be the habit of discuss the wrong things, only to spend the time, because we are Bengali people, are very talented. At the same time, we have excellent quality, but at the same time, we have some bad quality also, right? So we have to change the mind. We have to Absolutely. transform our thought Absolutely. process, Absolutely. and only this can make our strong enough. Very right. Very true, sir. Sir, your advice for people who wants to pick up education, and how do they go about? Your advice, your valuable advice. Yes. The choice of subjects and what we are talking. You have talked about a lot of things when we are talking about how global education is transforming, how combination is happening. In this situation, when we are talking of the third generation learner, what is that they should look at, and how do they choose? What is the career that you pursue? I am very much glad, because in every week I travel the different area in different districts, right? When I came in touch and see the eyes of the students, the Bengali students, they are very much used to ask different type of the questions, right? There's one student of the class 8. He asked me the questions. Yeah, how will be the IS and IPS, and then in the futures? So I am very astonished and wondered. Yes, there's a class 8 students. There's a one mind also. At least he is saying the dream to be the IS and IPS. At the same time, there's some students of the class 10 and 11. They are asking. They are very much asking the questions about the law, legal. How we can be the corporate lawyer, how we can be the cyber lawyer, right? At the same time, there's another part, the psychology. Yes, there's one part, there's the doctors. Doctors was the only thing is the attractive area. But now the Bengali students are thinking, yes, the psychologists. Yes, if we consider the history of the doctors list of the UK, out of 10 doctors who are earning more money and the top rankers, out of 10 doctors, there are the 6 doctors are the psychologists. Okay. Right. So now in India, we have the enough food, enough money, enough clothes. The next critical problem will be the psychology. Right. There's the separation between the father and mother, separation between the boys and girls. So at the same time, the boyfriend and the girlfriend. So then the accurate problem will be the psychology. Absolutely. So you can That's be the solution. you can be Is that something that triggered when you talked about creating your syllabus for program? Of course, of course. Okay. Of course, we are taking care about these things, because if you want to be the pharmacy, you can take an important role to prepare the medicines. Right? That medicine can help the poor people also, and that is the contribution to the society. Yes, they are the two aspects and two purposes of the education systems. One, how you contribute yourself with the exchange of the money, and how you can contribute to the society. So when you will consider the society, then the different thoughts will come. Yes, what will be my role as a lawyer? What will be the role as a psychologist? What will be the role as an engineer? What will be the role as a teachers, having the background of the English or the master degree? So I think the Indian people, and especially the Bengali people, is a very, very talented. At the same time, we have to know how we will nurture the talent. It should not be destroyed. How we can care the talent, how we can make that ecosystem which help to mentor that talent. I think that is the main challenge that the modern age, right? Very true. So the parents, at the same time the elders, teachers, students, professors, always will think in that way. We have the talent, but we have to learn how we can protect that talent. We have to know which skill will help to promote my talent, and that will be our thoughts of mind. Absolutely.
Excellent. Excellent. How do you manage your personal and professional life? Every time I'm the professional because there's no separate life between the private life and the professional life. Because that's a bigger challenge for today's generation. But that is the generation. But when you love the work, so your private life may be the surrounding your that work, your professional life also maybe the surrounding that the work. So when you will be the good worker, when you will love your the work area, so there is no difference between the private life and the professional life. Generally, the Bengali people make to understand that the professional, that means the office will start from 9:30 and office will be end on the 5:30. That is the definition of the professional life of the Bengali people, especially. So I think there are some certain percentage of young employee or young workers, they are thinking in the different ways. I think it will help us to bring our the past, the glory of the Bengal. Absolutely. That gives a lot of energy for people. Sir, what is your daily routine? How do you maintain your physique? I have seen 24/7 of your presence in wherever we look at. How do you manage this energy? That is the secret thing. Although, actually, when you used to do the good work in the with a good mind also, the illness and the fit of your the body depends on your the mind. If your mind every time try to count what you are getting and what you are giving, and that will create your the illness. But when you will think in that way, we are all of a part of the God. If you can help someone, the help of God also will help you to develop yourself also. So if you spend good time with the good people, good concept, good thoughts, so it will make all is healthy. Absolutely. So your message to the society on the mantra of success? Yes, only I can say, do your work with honesty, with principle, and with a good philosophy. So it will be the only mantra of the success. Thank you so much, sir, for spending such a long time with us, with a lot of professional inputs, personal inputs, tricks of the trade to become successful tomorrow. And thank you, viewers, for being with us for so long and bearing with us. And I'm sure there has been a lot of inspirational discussions that has happened, which will help you in the long run. See you next time, same time next week with another personality. And Shubha Navabarsho, and have a fantastic evening ahead. Thank you, sir. Thank you all.